The Ultimate Chess Player's Guide to Happiness. Disclaimer: I don't actually play chess, so sorry if I got some of the details wrong. With that being said, enjoy. Chess strategies lined up in my head as soon as I glanced at the chessboard, waiting for me to pick and apply one. The board was made up of exactly 64 squares, 32 white and 32 black. It was a perfect mixture, one that I loved. Next up, Versha Vimal playing white, and Zeline Gilbert playing black. The announcer declared, "This was the biggest chess tournament of my life." It was the state tournament and it was being broadcasted live on TV. I had wanted to win this for as long as I can remember, and this year I was finally old enough to participate. I had been practicing non-stop for the past months, staying up until midnight memorizing every known chess strategy. It was a few days until the new year, and my New Year's resolution for this year was to win this tournament, and I would. I always win. The audience clapped, and my opponent and I took our seats. I clasped my hands as I studied her. Blonde hair, blue eyes. Quite pretty, but beauty doesn't matter in chess. I shook her hand, wished her luck and pressed the timer button to start, producing a clicking sound that I was used to. I smiled at her and wrote down my moves, a precaution for mistakes. My pencil scratched the paper, the sound seemingly echoing through the silent room. The key to winning chess is not studying the chessboard, but studying the person that you're playing against. My strategy was to get inside their brain, to be able to predict their every move. It has never failed me. Halfway through the game, I saw Zeline start to sweat. She played with her hands and bit her lip, the signs of nervousness. It wasn't long before a player cracked after these signs. She glanced at me, and I smiled back. She moved. Click. Scratch. I moved. Click. Scratch. I sat back, a smug grin slowly appearing on my face. Zeline stopped, her fingers hovering over her king. I could see her mind running through ways to protect it. But it was no use. I had her cornered. I watched as her timer ticked down, and once it did, I would be declared winner. There was no way she would be able to get out of my trap. Zeline sighed, and pushed down her king with her index finger, the sign of surrender. The clang when the piece hit the board ricocheted all around the room, and the audience started to clap. Slowly at first, but building up to a thunderous, standing ovation. I breathed out, releasing the breath that I had been holding since the beginning. I smiled at the camera, but tuned out while the announcer was concluding the tournament. I had finally won the state's competition. But I didn't feel contempt. I felt like something was missing. As the announcer ended the chess tournament, I realized what it was. All of Zeline's family and friends came up to her, crowding her and hugging her, saying that it was all right that she lost. At least she tried. Even though I was the one who had won, I had less people congratulating me than Zeline did. I only had my mother, who always supported my dream of becoming a famous chess player. My father did not. It was one of the many reasons why I worked so hard for this dream. I wanted to prove him wrong, that I could become a world-famous chess player. I also had no friends surrounding me. Sure, I had people who I sat with at lunch, and people who I occasionally talked to, but none of those people were close enough to call friends. They were mere associates. I had never been jealous of people who had lots of friends. Most of them were probably fake and would stab them in the back as soon as they got the chance. At least that's what I always told myself. I didn't have time for them, anyways. People used to want to hang out with me, but I always declined their offer. I was too busy practicing chess. After a while, nobody wanted to hang out with me anymore. Not that I cared. Oh, my sweetie. You did so good.
I am so proud of you," my mother exclaimed, running up to me with tears in her eyes. She looked at me for a minute, as if not believing I was real. Then she crushed me into an embrace. "Thank you." I hugged her back, breathing in her sweet citrus scent that I had become so familiar with. It was the scent that floated next to me every time I was feeling down, and when I was feeling in need of a hug. That scent made me feel like I was protected, that I at least had one person in this world who loved me. Little did I know that scent would soon vanish from my life forever. I traced my finger over the curves and twists of the chess trophy as I sat in the back seat of the car. Each crack of the trophy made it real, and it constantly reminded me that I had just won the state's chess tournament. "Robert, your daughter just won the state's chess tournament. And yet you're not even a bit proud? What kind of father are you?" My mother I. Hướng dẫn về hạnh phúc của kỳ thủ cờ vua tuyên bố từ chối trách nhiệm. Tôi không thực sự chơi cờ vua, rất xin lỗi nếu tôi có một số chi tiết sai. Với điều đó đang được nói, hãy tận hưởng. Các chiến lược cờ vua đã sắp xếp sẵn trong đầu tôi ngay khi tôi nhìn lướt qua bàn cờ, chờ tôi chọn và áp dụng một chiến thuật. Bàn cờ được tạo thành từ chính xác 64 ô vuông, 32 ô trắng và 32 ô đen. Đó là một hỗn hợp hoàn hảo, một hỗn hợp mà tôi yêu thích. Tiếp theo, Vasavimo chơi trắng, và Zealand Gilbert chơi đen. Người thông báo tuyên bố, đây là giải đấu cờ vua lớn nhất trong đời tôi, đó là giải đấu cấp nhà nước và nó đang được truyền hình trực tiếp trên TV. Tôi đã muốn giành chiến thắng này chừng nào còn nhớ, và cuối cùng thì năm nay tôi đã đủ tuổi để tham gia. Tôi đã luyện tập không ngừng trong những tháng qua, thức đến nửa đêm để ghi nhớ mọi chiến thuật cờ vua đã biết. Còn vài ngày nữa là đến năm mới, và quyết tâm trong năm mới của tôi cho năm nay là giành chiến thắng trong giải đấu này, và tôi sẽ làm như vậy. Tôi luôn luôn chiến thắng. Khán giả vỗ tay, tôi và đối thủ ngồi vào chỗ. Tôi siết chặt tay khi quan sát cô ấy. Tóc vàng, mắt xanh, khá xinh đẹp nhưng sắc đẹp không quan trọng trong cờ vua. Tôi bắt tay cô ấy, chúc cô ấy may mắn và nhấn nút hẹn giờ để bắt đầu tạo ra tiếng lách cách mà tôi đã quen. Tôi mỉm cười với cô ấy, và viết ra các bước di chuyển của mình, đề phòng sai lầm. Chiếc bút chì của tôi cào giấy, âm thanh dường như vang vọng khắp căn phòng im lặng. Chìa khóa để chiến thắng cờ vua không nằm ở việc nghiên cứu bàn cờ, mà là nghiên cứu người mà bạn đang đấu với. Chiến lược của tôi là đi vào bên trong bộ não của họ, để có thể dự đoán mọi hành động của họ. Nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Nửa trận đấu tôi thấy Zealand bắt đầu đổ mồ hôi. Cô ấy nghịch tay và cắn môi, dấu hiệu của sự lo lắng. Không lâu sau, một người chơi đã bị bẻ khóa sau những dấu hiệu này. Cô ấy liếc nhìn tôi, và tôi mỉm cười đáp lại. Cô ấy đã chuyển đi. Nhấp chuột, cào, tôi đã chuyển đi, nhấp chuột, cào, tôi ngồi lại, một nụ cười tự mãn từ từ hiện ra trên khuôn mặt. Zealand dừng lại, những ngón tay lướt trên vua của cô. Tôi có thể thấy tâm trí cô ấy đang tìm mọi cách để bảo vệ nó. Nhưng nó đã không sử dụng. Tôi đã dồn cô ấy vào chân tường. Tôi đã quan sát khi bộ đếm thời gian của cô ấy tích tắc và một khi đồng hồ diễn ra. Tôi sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Không đời nào cô ấy có thể thoát ra khỏi bẫy của tôi. Zealand thở dài, và dùng ngón trỏ đẩy vua của mình xuống, dấu hiệu của sự đầu hàng. Tiếng leng keng khi quân cờ chạm vào bảng vang lên khắp khán phòng, và khán giả bắt đầu vỗ tay. Phạt đầu chậm rãi, nhưng dần dần tạo thành tiếng vang như sấm, được hoan nghênh nhiệt liệt. Tôi thở ra, giải tỏa hơi thở mà tôi đã kìm nén từ đầu. Tôi mỉm cười trước ống kính, nhưng đã tắt đi trong khi phát thanh viên đang kết thúc giải đấu. Cuối cùng tôi đã giành chiến thắng trong cuộc thi cấp tiểu bang. Nhưng tôi không cảm thấy khinh thường, tôi cảm thấy như thiếu một cái gì đó. Khi người thông báo kết thúc giải đấu cờ vua, tôi nhận ra đó là gì. Tất cả gia đình và bạn bè của Zealand đã đến gần cô ấy. Vây lấy cô ấy và ôm cô ấy, nói rằng không sao cả khi cô ấy thua cuộc. Ít nhất thì cô ấy đã cố gắng. Mặc dù tôi là người đã chiến thắng, tôi đã có ít người chúc mừng tôi hơn Zealand. Tôi chỉ có mẹ, người luôn ủng hộ ước mơ trở thành một kỳ thủ cờ vua nổi tiếng của tôi. Cha tôi thì không, đó là một trong nhiều lý do tại sao tôi làm việc chăm chỉ cho ước mơ này. Tôi muốn chứng minh anh ấy sai, rằng tôi có thể trở thành một kỳ thủ cờ vua nổi tiếng thế giới. Tôi cũng không có bạn bè xung quanh tôi. Chắc chắn tôi có những người tôi ngồi cùng trong bữa trưa và những người tôi thỉnh thoảng nói chuyện, nhưng không ai trong số những người đó đủ thân thiết để gọi là bạn bè. Họ chỉ là cộng sự.
Tôi chưa bao giờ ghen tị với những người có nhiều bạn, hầu hết họ có lẽ là giả tạo và sẽ đâm sau lưng họ ngay khi có cơ hội. Ít nhất đó là điều tôi luôn tự nhủ, dù sao thì tôi cũng không có thời gian cho chúng. Mọi người từng muốn đi chơi với tôi, nhưng tôi luôn từ chối lời đề nghị của họ. Tôi đã quá bận rộn với việc luyện tập cờ vua. Sau một thời gian, không ai muốn đi chơi với tôi nữa. Tôi không quan tâm, ôi con yêu của mẹ, bạn đã làm rất tốt. Mẹ rất tự hào về con, mẹ tôi thốt lên, nước mắt lưng tròng chạy đến chỗ tôi. Cô ấy nhìn tôi trong một phút như thể không tin tôi là thật. Rồi cô ấy ôm tôi vào lòng. Cảm ơn bạn, tôi ôm cô ấy trở lại, hít thở mùi hương cam quýt ngọt ngào của cô ấy mà tôi đã trở nên quá quen thuộc. Đó là mùi hương thoảng qua bên cạnh tôi mỗi khi tôi cảm thấy hụt hẫng, và khi tôi cảm thấy cần một cái ôm. Mùi hương đó khiến tôi như được che chở rằng trên đời này ít nhất tôi cũng có một người yêu tôi. Tôi không hề biết rằng mùi hương đó sẽ sớm biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi lần theo ngón tay của mình trên những đường cong và khúc cua của chiếc cúp cờ vua khi tôi ngồi trên băng ghế sau của xe hơi. Mỗi vết nứt của chiếc cúp đều biến nó thành hiện thực và nó liên tục nhắc nhở tôi rằng tôi vừa vô địch giải cờ vua của các bang. Robert, con gái của bạn vừa giành chiến thắng trong giải đấu cờ vua của tiểu bang. Và bạn thậm chí không một chút tự hào. Ông là loại cha gì?